Tagesgeld, oder, Festgeld, wo ist, dein Geld am besten aufgehoben. Yes. Ist ein Frage. Die sich wirklich jeder stellt. Der Enfant. Sich mit seinen Finanzen zu beschäftigen. Vielleicht hast du auch ein bisschen Geld gespart und es liegt einfach auf deinem Girokonto. Das FHLT sich vielleicht sicher an, aber ich kann dir sagen, dort verliert es jeden einzelnen Tag Antwort ganz leisend unbemerkt durch die Inflation. Die Lösung schien einfach Zinsen MSSen her und da kommen wir direkt zu den beiden beliebtesten Optionen in Deutschland, Tagesgeld und Festgeld. Aber welch ist die richtige? Dich. Viel Leute denken, es geht nur darum, wo man die Hkessen Zinsen bekommt. Das ist eben nur die halbe Wahrheit. Die entscheidende Frage ist, welche Anlageform passt wirklich zu deinem Leben, zu deinem Sicherheitsbedürfnis? In diesem Video brechen wir das ganz mal komplett herunter. Ganz einfach in ohne kompliziertes Finanzkauder, welch wir schauen uns an, was Tagesgeld und Festgeld genau sind, wo die Vor- und Nachteile liegen und wie das mit der berühmten Einlagensicherung in Deutschland eigentlich funktioniert. Ist dein Geld da wirklich 100% sicher? Wir klugen auch die typischen Fehler, die wir machen und die dich am Ende bears Geld kosten können. Am Ende dieses Videos wirst du genau wissen, welche Option dich persönlich die best, damit dein Geld nicht nur sicher geparkt ist, sondern endlich einfach von dich zu arbeiten. Bleib also unbedingt dran. Fangen wir mal mit dem Tagesgelden. Stell dir das Tagesgeldkonto wie ein superflexibles Sparschwein vor. Du kannst jederzeit Geld einzahlen und was noch wichtiger ist, du kommst auch jederzeit wieder an dein Geld ran, meistens innerhalb eines Werktages. Das macht es perfekten Lassen verdienen nach Groschen. Das ist das Geld, das du fro anvergien, ausgeben zu Kleggs, wie ein kaputt Waschmaschine oder ein unerwartet Auto-Reparatur. Experten empfehlen hier. Etwa 3 bis 6 Nettomonatsgelder per zu haben. Der große Vorteil vom Tagesgeld ist also die Flexibilität. Dein Geld ist nicht gebunden. Der Nachteil, die Zinsen sind variabel. Das bedeutet, die bankenden Zinssätze jederzeit undern, noch oben, aber, och, noch unten. Wenn die Zinsen allgemein sinken, sinkt auch die Rendite. Du musst also immer mal wieder schauen, ob dein Anbieter noch konkurrenzfähig ist. Aber für den Notgroschen und für kurzfristig Sparsel bei denen du flexibel bleiben musst, ist das Geldkonto unschlagbar. Kommen wir jetzt zum Gegenspieler, dem Festgeld. Wie der Name schon sagt, hier ist alles fest. Du legst ihnen bestimmten Beträge ein, feste Laufzeiten, zum Beispiel für ein, 2 oder 5 Jahr. Und davor bekommst du einen festen Zinssatz, der sich des gesamten Laufzeit nicht ändert. Das ist der Vorteil. Du hast absolut Planungssicherheit. Du weißt vom ersten Tag an ganz genau, wie viel Zinsen du am Ende der Laufzeit bekommen wirst. Egal was am Markt passiert. Das ist super Lut, die Stabilität, lieben in ihr Geld nicht ständig im Auge behalten wollen. Der Nachteil liegt aber auch auf der Hand. Dein Geld ist für die Gesamtlaufzeit blockiert, du kommst da nicht ran. Ein Bersidig.
Kundigung ist, meistens gar, nicht oder, nur mit, ermöglichen, verlisten, möglich. Festgeld ist also absolut ungenet, dienen, not groschen. Dieses ist etwas, Geld. Von dem du sicher weißt, dass du es in den nächsten Jahren nicht brauchen wirst. Zum Beispiel, wenn du auf ein Gorgier, Anfang, in der Zukunft sparst, wie die so lang Voraushaus in FNF Jahren? Jetzt zur wichtigsten, Frage überhaupt, wie sicher ist dein Geld bei Tags und Festgeldkanten wirklich? Hier kommt die gesetzlich Einlagensicherung ins Spiel in Dorkasamten. EU sind den Einlagen, pro Kund und pro Bank bis zu einer Havon 100.000 Euro gesetzlich geschätzt. Das bedeutet, Obst, wenn den Bank pleite sollt, was extrem selten vorkommt, bekommst du den Geld bis zu diesem Betrag vom Staat Zurich. Das gilt für den Girokonto, den Tagesgeldkonto und den Festgeldkonto. Wenn du also zum Beispiel 80.000 Euro bei einer Bank hast, ist dieses Geld komplett abgesichert. Wenn du mehr als 100.000 Euro anlegen möchtest, solltest du das Geld auf verschiedenen Banken verteilen, den Schutzwall ausnutzen. Bei je Paaren, die Einkommen, Schaffskonto foreign, verteilt, sich dieser Schutzbrigens auf 200.000 Euro. Viele Deutsche Banken haben Zusatz, noch, private Einlagensicherung. Du siehst also, solange du bei einer seriösen Bank innerhalb der EU bist, ist dein Geld auf Tags und Festgeldkanten extrem sicher. Aber achten bei Angeboten AOS, dem nicht UAOS-Land, MIT, extrem hohen Zinsen. Hier greift die EU ein, Legens, Cora nicht, und das Risiko ist deutlich höher. Lass uns jetzt mal die häufigsten Fehler anschauen, die wir machen. Fehler Nummer 1, als auf dem Girokonto lassen. Wie schon gesagt, das ist der Grundrate Wertverlust durch Inflation. Den Geld schluckt in weniger Wert. Fehler Nummer 2, den not groschen auf am Festgeldkonto bekommen. Das ist ein residues Risiko. Wenn du dann dringend Geld brauchst, kommst du nicht ran oder musst hochstrafen sollen. Der not groschen gehört aufs Tagesgeldkonto. Punkt. Fehler Nummer 3. Lakonj Bhutan, Farnukendan, Hinterhergen, ohne das Klingedruckt zu lassen. Viele Banken bieten Zinsen, Tagesgeld, aber nur für die ersten 3 oder 6 Monate. Danach folgt Durzens, oft drastisch ab. Wenn du nicht aufpasst und rexicit, wechselst du, Rendite, und Fehler Nummer VA, sich zu lange binden. Ein Festgeld über 10 Jahren zulegen kann verlichen sein, wenn die Zinsen gut sind. Aber weiß schon, was in 10 Jahren ist, wie brauchst. Du das Geld da, früher. Oberleg dir also genau wie lange du auf den Geld wirklich verzichten kannst. Kursier, Laufzeiten, gaben dir mehr Flexibilität. Also was ist nun die besser Wahl für dich, Tagesgeld oder Festgeld, Geld in Twitter oder in Kiedernung. Die best Strategie. Für die meisten Menschen ist ein Kombination aus beidem. Nutzt das Tagesgeldkonto, dienen, not groschen, und kurzfristig, sparziel, bei denen du flexibel bleiben musst. Hier parkst du das Geld, das du wirklich schnell wieder brauchst. Alles was darüber hinausgeht also Geld, das du für mindestens ein Jahr oder länger nicht benötigst, kannst du auf einem oder mehreren Festgeldkonten anlegen. So sicherst du dir die Herren, Grantierten, Zinsen und Profiteers
Vonderplanungsserkeit. Du kannte zum Beispiel ein Zinstrup bauen. Du legst einen Teil für ein Jahr fest. Einen anderen für zu Jahr und einen wiederin für 3 Jahr. So wird jedes Jahr ein Teil deines Gelds wieder frei. No du kannst entschieden, ob du es brauchst oder zu den aktuellen Zinsen neu inlegst. So bleibst du flexibel und nutzt trotzdem die Vorteile des Festgeldes. Fassen wir das Wichtigste noch einmal zusammen. Tagesgeld ist dein flexibler Partner, fr den not Groschen, aber du kommst jederzeit ran. Aber die Zinsen sind variabel. Festgeld ist dein stabler Fels in de Brandung. Du bekommst einen garantierten Zins für ein feste Laufzeit. Kommst aber Rendessen nicht in dein Geld. Beiden Lodgeformen sind durch die gesetzlich Grung bis 100.000 Euro pro Kunde in Bankextrem sicher. Der Grotfeller ist, sein Geld einfach auf dem Girokonto versorgen zu lassen. Die beste Strategie ist oft, in Kombination, Baui zuerst, dienen, not Groschen, auf einem gut, versinsten Tagesgeldkonto auf. Geld das du dar Werheinz hast, en mittelfristig nicht brauchst. Kannst du auf Festgeldkonton, Midvers, Schadonen, Laufsitzen, Vertalan, dir, attraktiv Zinsen zu sekorn. So pass den Geldenlage zu deinem Leben, ist sicher, en arbeitet aktiv für dich. Ich hoffe, dies Bersicht, hat dir geholfen, Klarheit zu gewinnen. Es ist gar nicht so kompliziert, wie es am Anfang scheint. Der wichtigste Schritt ist, überhaupt anzufangen, und sein Geld vom Girokonto zu beginnen. Schau dir aktuell vergleich Effortags und Festgeldkanten an. Es gibt viel Online-Portale davor. Und dann leg einfach los. Der Tag den dein Geld arbeitet ist ein Juinor Tag. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann lass mir da gern Daumen noch oben da und abonniere den Kanal, keine Vitoren. Finanztipps zu verpassen. Schreib mir auch gern den Fragen oder Erfahrungen mit-Tags und Festgeld in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.